হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা নিট 2026-এর জন্য ফুল সিলেবাস বায়োলজি কোশ্চেন করব। আজকে টেস্ট নাম্বার 3। কত টেস্ট নাম্বার? আজকে টেস্ট নাম্বার 3 ফুল সিলেবাস কোশ্চেন প্রতিদিন আমি করাই রাত 9টা থেকে 9 PM থেকে। পুরো এনসিআরটি বেসড কোশ্চেন থাকবে, একদম পুরো 90 কোশ্চেন অনলি বায়োলজির উপর, কারণ বায়োলজিতে 360 পেতে হবে। ওকে, তার জন্য এখন থেকে ফুল সিলেবাস টেস্ট কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে হবে। এখানে বায়োলজিতে যতগুলো চ্যাপ্টার আছে তার উপর কিন্তু কোশ্চেন করানো হবে, পুরো নিটের মতো পেপার। নিটে যেমন পেপার দেবে, বায়োলজিতে 90 কোশ্চেন থাকবে, এখানেও কিন্তু ফুল সিলেবাসের উপর 90 কোশ্চেন করাবো। ওকে, তো প্রত্যেকে যারা দেখছো তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে যদি কোশ্চেনগুলো ভালো লাগে, তো প্রতিদিন জয়েন হয়ে যাবে। তো আমি স্টার্ট করছি। তো ফুল সিলেবাস বায়োলজি কোশ্চেন শুরু করব। প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এনসিআরটি বেসড কোশ্চেন, এবং প্রত্যেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে কমেন্ট বক্সে আনসার করবে। কোনটা আনসার হবে সেটা কিন্তু প্রত্যেকে কমেন্ট আনসার করে বলবে, কারণ এখন থেকে তোমাকে ফুল সিলেবাস কোশ্চেন করতে হবে, তবেই কিন্তু সিলেকশন হবে। এবং বায়োলজিতে কিন্তু ভালো নাম্বার পেতে গেলে এখন থেকে ফুল সিলেবাসের উপর এনসিআরটি বেসড কোশ্চেন করতে হবে। তো আমি স্টার্ট করছি আজকের প্রথম কোশ্চেন। কোশ্চেন নাম্বার 1। এখানে কিন্তু বোটানি জুওলজি মিশিয়ে কোশ্চেন দেওয়া আছে, পুরো নিটে যেমন পেপার হয়। দ্য ট্যাক্সোনমিক এইড দ্যাট ইজ বেসড অন কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার্স হুইচ আর জেনারেলি ইন এ পেয়ার ইজ নোন অ্যাজ হার্বেরিয়াম, ম্যানুয়াল, মনোগ্রাফ অ্যান্ড কি। এর মধ্যে তোমাকে বলতে হবে এটার সঠিক আনসার কোনটা। নিটে কিন্তু এরকমই পেপার থাকবে পুরো। দ্য ট্যাক্সোনমিক এইড দ্যাট ইজ বেসড অন কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার্স which are generally in a pair is known as herbarium, manual, monographs and key। কমেন্ট বক্সে প্রত্যেক আনসার করবে। প্রতিদিন রাত 9টা থেকে ক্লাসটা হয়। তো সঠিক আনসার কোনটা, এটার কি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। এ ফ্রি লিভিং ফাঙ্গি which common to root ecosystem and is effectively used as biocontrol agent of several plant pathogen is polysporum, trichoderma, mycosporum, epidophyton। এখানে বলতে হবে হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এর মধ্যে কোনটা সঠিক আনসার সেটা বলতে হবে। ফ্রি লিভিং ফাঙ্গি হুইচ ইজ কমন টু রুট ইকোসিস্টেম অ্যান্ড ইজ effectively used as biocontrol agent of several plant pathogen is polysporum, trichoderma। তো trichoderma is correct answer। প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এনসিআরটি বেসড। which of the following is first 3 carbon compound from during glycolytic pathway। 3 carbon compound কোনটা? glycolytic or pyruvic acid, 3-phosphoglyceric acid, glyceraldehyde 3-phosphate and phosphoenol pyruvate। এটার মধ্যে কোনটা সঠিক আনসার? which of the following is 3 carbon compound? pyruvic acid, 3-phosphoglyceric acid, glyceraldehyde 3-phosphate and phosphoenol pyruvate। तो glyceraldehyde 3-phosphate is correct answer 3। next question। देखो क्वेश्चन नंबर 4 বলছে সিলেক্ট দ্য কারেক্ট উইথ রেসপেক্ট টু ডায়াগ্রাম
নিটে এরকম কোশ্চেন থাকবে, কিন্তু এরকম ডায়াগ্রাম বেসড, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনটা, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এরকম একটা ডায়াগ্রাম দিয়েছে, এখানে বলছে ডায়াগ্রাম, ইট শোজ ওগ্যামাস টাইপ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, ইট শোজ ডিপ্লন্টিক টাইপ অফ লাইফ সাইকেল প্যাটার্ন, ইটস photosynthetic organ is formed, its gamete are pear shaped with two unequal apical flagella। তো এই ডায়াগ্রামটা দেখে বলতে হবে এখানে কোন অপশনটা কারেক্ট। ইট শোজ ওগ্যামাস টাইপ অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, ইট শোজ ডিপ্লন্টিক টাইপ লাইফ সাইকেল প্যাটার্ন, ইটস photosynthetic organ is formed, its gamete are pear shaped with two unequal apical flagella। তাহলে সঠিক আনসার 4, ইট গ্যামেটস আর পেয়ার শেপড উইথ টু আনইকুয়াল এপিক্যাল ফ্লাজেলা। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 5। কোশ্চেন নাম্বার 5, কোশ্চেন নাম্বার 5, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এনসিআরটি বেসড কোশ্চেন আছে এখানে, প্রতিটা কোশ্চেন এনসিআরটি বেসড, ফুল এনসিআরটি। Bundle sheath cells C4 plant are characterized by large number of chloroplast, large intercellular space, thin permeable wall, gaseous exchange at fast rate। Bundle sheath cells of C4 plants are characterized by large number of chloroplast, large intercellular space, thin permeable wall, gaseous exchange at fast rate। तो large number of chloroplast is correct answer। Question number 6, question number 6, how many given features are related to meristematic tissue? Cells are always active state of division, helps in regeneration of parts removed by grazing animal, never form axillary bud, help in both primary and secondary growth। তাহলে কতগুলো এখানে স্টেটমেন্ট রিলেটেড আছে মেরিস্টেমেটিক টিস্যুর সাথে রিলেটেড? 1 2 3 4। How many given features are related to meristematic tissue? Cells are always in active state of division, help in regeneration parts of removed by grazing animal, never form axillary bud, help in both primary and secondary growth। তাহলে এখানে কটা যুক্ত আছে? 4, মানে তিনটে যুক্ত আছে। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 7, কনসিডার দ্য ফলোয়িং গ্রাফ। এখানে একটা গ্রাফ দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে রেট অফ পুরো এনসিআরটির ডায়াগ্রাম, একদম এনসিআরটি পুরো। এখানে এনসিআরটি ডায়াগ্রামটা পুরো দেওয়া আছে যে রেট অফ ফটোসিনথেসিস আর এখানে লাইট ইন্টেন্সিটি। এবার অপশানগুলো কি বলেছে? অ্যাট হায়ার লাইট ইন্টেন্সিটি গ্রাজুয়ালি দ্য রেট অফ photosynthesis does not show further increase because light become limiting factor, plant has achieved maximum photosynthetic efficiency, carbon dioxide becomes a limiting factor। একদম পুরো ইজি কোশ্চেন but very very important, BBI। carbon dioxide becomes a limiting factor, carbon dioxide becomes a limiting factor, CO2 becomes a limiting factor। Question number 8, increase the concentration of toxicants to at successive tropic level is bio, increase the concentration of toxicants at successive tropic level is biomagnification, eutrophication, algal bloom, scarification। বায়োম্যাগনিফিকেশান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই কোশ্চেনটা, যে ইনক্রিজ ইন কনসেন্ট্রেশন অ্যাট টক্সিক্যান্ট, তাহলে কনসেন্ট্রেশন যখন ইনক্রিজ হচ্ছে তখন বায়োম্যাগনিফিকেশান, এবং যখন নিউট্রিয়েন্ট ইনক্রিজ হবে তখন কিন্তু স্টারিফিকেশান। কোশ্চেন নাম্বার 9, হোয়াট ইজ কমন ক্যারেক্টার বিটুইন দ্য ব্লু গ্রিন অ্যালগি অ্যান্ড পার্পল ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া? প্রেজেন্স অফ ক্লোরোফিল এ পিগমেন্ট, presence of 70S type of ribosome,
and presence of gas vacuole, more than one option are correct. 4. More than one option are correct. Question number 10. Cells that do not divide further and exit G1 phase to enter an inactive stage, which known as quiescent stage, G0 stage, metabolically inactive stage, both 1 and 3. দেখো যার নাম quiescent stage তাকেই বলা হয় G0 stage। সুতরাং 4 is the correct option। 1 আর 3 আর কারেক্ট। সবাই হয়তো quiescent stage দেখে মেরে দেবে, কিন্তু তা হবে না, সব কটা অপশান কিন্তু পড়তে হবে। কোশ্চেন নাম্বার 11 খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন, প্রতিটা কোশ্চেন কারেক্ট ম্যাচ উইথ রিলেশন টু দেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক স্টেজ ইজ G1 ফেজ থেকে G1 ফেজ থেকে কারেক্ট অপশান, কারেক্ট ম্যাচ। এখানে কোনটা কারেক্ট ম্যাচ আছে? G1 ফেজ সিনথেসিস অফ নিউক্লিয়ার ডিএনএ টেক প্লেস, নো, এটা হবে না। সেল ফুরো মেথড, ডিভিশন অফ সাইটোপ্লাজম ইন প্লান্ট সেল, নো। অ্যানাফেজ সেন্ট্রোমিয়ার, অবশ্যই অ্যানাফেজ স্টেজে আমাদের কী হয়, সেন্ট্রোমিয়ার স্প্লিট হয় অ্যান্ড ক্রোমাটিড সেপারেটেড, ক্রোমাটিডগুলো সেপারেট হয়। সুতরাং 3 ইজ কারেক্ট আনসার, 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। তাহলে অ্যানাফেজ মাইটোসিস ডেভেলপমেন্ট ভেরিয়েশন ফর প্রসেস অফ ইভলিউশন, নো। সুতরাং অ্যানাফেজ স্টেজে কী হয়, সেন্ট্রোমিয়ার স্প্লিট হয় অ্যান্ড ক্রোমাটিড সেপারেট হয়। The aquatic weed which is popularly called terror of Bengal is water lily, water hyacinth। একদম পুরো কমন কোশ্চেন এটা, ওয়াটার হায়াসিন্থ, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা। দ্য অ্যাকোয়াটিক weed which is popularly called terror of Bengal, water hyacinth। Question number 13. A dioecious flowering plant prevents both autogamy, genogamy, autogamy, gametogamy, 2 is the correct answer। A dioecious flowering plant prevent both autogamy এবং gametogamy, এগুলো দেখেই মারতে হবে পুরো। এখানে একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, কারেক্ট ম্যাচেস ফর দ্য ফাংশন, এটা সিস্টার্নি রাইবোজোমের ছবি দেওয়া আছে, দেখো কোনটা, এসিআর লিপিড সিনথেসিস এবং গলগি বডি অ্যাক্রোজোম ফর্মেশন, এই যে গলগি বডি অ্যাক্রোজোম ফর্মেশন। 2. সিলেক্ট দ্য প্লান্ট অফ হ্যাভিং predominantly sporophytic plant body, select। question number 15. Select the plant having predominantly sporophytic plant body, porphyra, cycas, sequoia, eucalyptus, mustard and funaria। তাহলে এখানে কটা আছে সেটা বলতে হবে, তো 4, 4টে, 2 নম্বর অপশান। হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ নট কারেক্ট, কোনটা ঠিক নেই, নট কারেক্ট। pyramid of number in grassland ecosystem is upright, এটা ট্রু, তাহলে আমার বলেছে নট কারেক্ট, মানে ফলস কোনটা, এক একটা ঠিক আছে। pyramid of biomass in sea generally inverted, এটাও কিন্তু ঠিক আছে। pyramid of biomass in sea generally upright, এটা কিন্তু একদম ভুল। সুতরাং 3 ইজ কারেক্ট আনসার। এক্ষেত্রে pyramid of energy is always upright, এটাও কিন্তু ট্রু আছে, সুতরাং এটাই ফলস। 16, 17 এখানে দেওয়া আছে, ফাইন্ড আউট দ্য ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট। ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট, এটা টেম্পারেচার, এটা এনজাইম অ্যাক্টিভিটি, এটা টেম্পারেচার দেওয়া আছে, এটার মধ্যে কোনটা ইনকারেক্ট আছে? বি ম্যাক্সিমাম অ্যাক্টিভিটি অফ এনজাইম অ্যাট অপটিমাম টেম্পারেচার, ইয়েস, এই পয়েন্টটাকে আমরা বলি অপটিমাম টেম্পারেচার, একদম ঠিক আছে, এটা ঠিক, ট্রু। সি হচ্ছে লো অ্যাক্টিভিটি ডিউ টু দ্য ডিন্যাচুরেশন অফ এনজাইম, হ্যাঁ ঠিকই আছে, এটাও ট্রু। এ লো অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড কন্ডিশন ইউজ টু প্রিভেন্ট দ্য এনজাইম, এটাও ঠিক। সুতরাং চারেরটা ফলস আছে। এ অ্যান্ড সি বোথ কন্ডিশন এনজাইম শো লেস অ্যাক্টিভিটি ডিউ টু দ্য ডিন্যাচুরেশন, এটাই কিন্তু নট কারেক্ট, এটাই কিন্তু কোনটা ইনকারেক্ট, সুতরাং চারেরটা ইনকারেক্ট। কোশ্চেন নাম্বার 18, ম্যাচ দ্য কলাম। 18
তো লাইট অ্যান্ড নন স্টিকি, লাইট অ্যান্ড নন স্টিকি, তাহলে এখানে সোর্স অফ প্লেন গ্রেইন, প্রপার্টিজ অফ প্লেন গ্রেইন, এখানে দেওয়া আছে সোর্স অফ প্লেন গ্রেইন আর এটা প্রপার্টিজ অফ প্লেন গ্রেইন। তো কোশ্চেন নাম্বার 18 ফুল সিলেবাস কোশ্চেন প্র্যাকটিস বায়োলজি পুরো 90 কোশ্চেন। তো লাইট অ্যান্ড নন স্টিকি, লাইট অ্যান্ড নন স্টিকি, হাইড্রিলা অ্যান্ড ভ্যালিসনেরিয়া, অ্যামরফোফাইলাস কর্ন, তাহলে একের কোনটা হচ্ছে লাইট অ্যান্ড নন স্টিকি, একের সি। পুরো এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন, যারা পারবে তারা কমেন্ট অ্যান্সার করবে। লং অ্যান্ড রিবন লাইক, দুইয়েরটা কোনটা যাচ্ছে হাইড্রিলা, তার মানে দুইয়ের এ। তিনের কোনটা যাচ্ছে তিন স্মল অ্যান্ড স্টিকি, তিনের হচ্ছে অ্যামরফোফাইলাস, তিনের বি, সিএবি, তার মানে এক একটা। Question number 19, consider the following pyramid of the human population. 19, तो if pre-reproductive age group member are more than the post-reproductive leads to declining population. All age pyramid showing age distribution of male and females in population. C. Almost same number of pre-reproductive and reproductive individual leads to stable population. More number of pre-reproductive individual than reproductive individual character expanding population. তাহলে এখানে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সেটা করতে হবে। সুতরাং এক একটা ঠিক নেই। রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ মেম্বার আর মোর দ্যান দ্য পোস্ট রিপ্রোডাক্টিভ লিড টু দ্য ডিক্লাইনিং, নো, এটা হবে না। বি, অল এজ pyramid showing age distribution of males and females in population, এটা কিন্তু ঠিক আছে, এটা কিন্তু ট্রু। সি, অলমোস্ট সেম নাম্বার অফ প্রি রিপ্রোডাক্টিভ অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ ইন্ডিভিজুয়াল লিস্ট টু স্টেবল পপুলেশন, এটাও কিন্তু ঠিক। মোর নাম্বার অফ প্রি রিপ্রোডাক্টিভ ইন্ডিভিজুয়ালস দ্যান রিপ্রোডাক্টিভ ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টার এক্সপ্যান্ডিং পপুলেশন, এটাও ঠিক। বিসিডি, তার মানে দুয়েরটা কিন্তু ঠিক আছে। বিসিডি ইজ কারেক্ট আনসার, বিসিডি ইজ কারেক্ট আনসার। কোশ্চেন নাম্বার 20, এটা এক্স, এটা ওয়াই, এটা জেড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 20 দাগের কোশ্চেন কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এরকম ডায়াগ্রাম বেসড কোশ্চেন কিন্তু পরীক্ষাতে আসবে। এটাকে ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট ফর গিভেন ডায়াগ্রাম, এখানে কিন্তু দেখে বলতে হবে কোনটা ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট। দেখো, স্ট্রাকচার ওয়াই প্রডিউস বাই ট্রিপল ফিউশন, 4 নম্বর অপশন কি বলছে, স্ট্রাকচার ওয়াই রেজাল্ট ইন সিনগামি, এটা তো ঠিক আছে, ট্রু। স্ট্রাকচার জেড ডেভেলপমেন্ট অফ ইট ইনভলভ দ্য নিউট্রিশনাল টিস্যু এন্ডোস্পার্ম, এটাও ঠিক আছে। স্ট্রাকচার এক্স প্রডিউসড ফ্রি নিউক্লিয়ার মাইটোটিক ডিভিশন ইন মেগাস্পোর, এটাও কিন্তু ঠিক আছে। সুতরাং চারেরটা কিন্তু ভুল, এটাই কিন্তু ইনকারেক্ট আছে, ফলস। কনসিডার দ্য ফলোয়িং ফ্লোরাল ফর্মুলা, এটা দেওয়া আছে একটা ফ্লোরাল ফর্মুলা। তো পেরিয়ান্থ ইজ প্রেজেন্ট নট কনসার্নড উইথ গিভেন ফ্লোরাল ফর্মুলা, এটার মধ্যে বলছে নট কনসার্নড উইথ গিভেন ফ্লোরাল ফর্মুলা। পেরিয়ান্থ, এটা তো ঠিক। ট্রাই কার্পিলারি অ্যান্ড সিনকারবাস, এটা হয় না, ফলস আছে। ওভ্যারি ইজ ইনফিরিয়ার, এটা ঠিক। ফ্লোয়ার ইজ বাইসেক্সুয়াল অ্যান্ড জাইগোমরফিক, এটাও কিন্তু ফলস। তার মানে 2 আর 4, 2এরটা এবং 4এরটা, সুতরাং 4 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, 2 and 4। 22, হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ রং? ইউরিথার্মাল অর্গানিজম ক্যান টলারেট and thrive a wide range of temperature, এটা ট্রু। ইউরিহ্যালাইন organism can tolerate wide range of salinity, এটাও ঠিক আছে। mammals from colder climate generally have shorter hours and limbs to minimize heat loss, এটাও কিন্তু ঠিক। desert lizard have the physiological ability to deal with high temperature of their habitat, no, সুতরাং 4 is the correct answer।
এটাই কিন্তু ফলস আছে, এটাই ফলস। A commercial product is obtained. A commercial product is obtained from algae to grow microbes and used in preparation of ice cream and jellies. It is agar and brown algae, carrageen from red algae, agar from Gelidium and Gracilaria. Algin is water holding substance. Question number 23, এটা হবে না। ক্যারিজিন ফ্রম রেড অ্যালগি, এটাও নয়। আগার ফ্রম জেলিডিয়াম অ্যান্ড গ্রাসিলেরিয়া, সুতরাং তিনেরটা। 3 ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। কোশ্চেন নাম্বার 24, জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল আইদার ডিএনএ অর আরএনএ, nucleoprotein particles, abnormally folded infectious protein only, capsomere is helical and polyhedral geometric form. Choose the correct option. Choose the correct option from of features of virus. এখানে কোনগুলো ভাইরাসের গঠন রয়েছে, বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাহলে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল আইদার ডিএনএ অর, এটা তো ঠিক, এটা চলবে। নিউক্লিওপ্রোটিন পার্টিকেলস, এটাও চলবে। অ্যাবনর্মালি ফোল্ডেড ইনফেকশিয়াস প্রোটিন অনলি, নো, এটা হবে না। তো ক্যাপসোমিয়ার ইন হেলিক্যাল অর পলিহেড্রাল জিওমেট্রি ফর্ম, তো এটা হবে বি, হবে এ বি ডি। সুতরাং 3 ইজ এ বি ডি, তার মানে 4, এ বি ডি, চারেরটা সঠিক। 25, in spite of interspecific composition in nature, which mechanism the competing species might have the evolved for their survival? Predation, resource partaining, very very important question এটা। ভিভিআই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এটা। 25, very very important question। 26, find the correct match monoecious, দেখো monoecious আর dioecious, আচ্ছা ইনকমপ্লিট কোশ্চেন। নো সরি ঠিকই আছে, নো ঠিক আছে। মনোসিয়াসের মধ্যে কোনটা কোনটা পড়ছে, এ আর বি, দুটো অপশান দেওয়া আছে এখানে, এ আর বি। কোশ্চেন নাম্বার কত এটা, 26। কোশ্চেন নাম্বার 26, তো কোশ্চেন নাম্বার 26 দেখো, এর মানে মনোসিয়াসের মধ্যে কী কী পড়ছে, পেপায়া হবে না, আমি কিন্তু এর অপশানটা বলছি, এর মধ্যে কে কে আসছে, মনোসিয়াস বলতে পাইনাস একটা মনোসিয়াস, পাইনাস, আর মার্কেন্সিয়া হবে না, মেইজ হবে, আর সাইকাস হবে না, 4 হবে, আর হচ্ছে ডেড প্লাম, তার মানে 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, আচ্ছা 2, 4, 6, 7 1 নম্বর অপশান আছে, সুতরাং 1 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু থাকবে। 26, 27, which of the following statement is correct option? Some of the cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell is called bundle sheath cell. Fusion of two cells, correct statement. Question number 27, হবে না এটা। Fusion of two cells called karyogamy, no. Nucleus division is called karyogamy. Fusion of protoplast between two motile or non-motile gamete is called plasmogamy, একদম ঠিক কথা এটা। So 3 is the correct answer, 27 is correct answer. Fusion of protoplast between two motile or non-motile gamete is called plasmogamy. Question number 28, find the correct statement. এগুলোর মধ্যে কোনটা কোনটা রাইট অপশান সেটা বলতে হবে। তো sheets of pea and groundnut are non-albuminous, একদম ঠিক কথা এটা। The micropyle facilitate entry of oxygen and water into the seed during the germination, ঠিক আছে। The embryo in seed remain dormant under unfavorable condition,
এটাও ঠিক। ইন ক্যাশিউ স্ট্রবেরি অ্যান্ড অ্যাপেল থ্যালামাস অলসো কন্ট্রিবিউট টু ফ্রুট ফর্মেশন, এটাও ঠিক আছে। ইন দ্য মোস্ট অফ দ্য প্লান্ট স্পিসিস ফ্রুট আর পার্থেনোকার্পিক ফ্রুটস, নো। সুতরাং 1, 2, 3, 4 এই কটা অপশানই রাইট আছে। সুতরাং 2 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। 1, 2, 3, 4, 2 is correct answer. Question number 29. The enzyme which catalyze removal of the group from substrate by mechanism other than the hydrolysis leaving double bonds, transferase, hydrolase, lyase is the correct answer. কি বলছে? The enzyme is catalyze removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis leaving double bond. সুতরাং 3 is the correct answer. Select the mismatch pair bundle bulliform cell. Upper epidermis mismatch মানে ভুল। আপার এপিডার্মিস অফ সাম গ্রাসেস ঠিক আছে। স্টার্চ শ্বেত এন্ডোডার্মিস অফ মানে নো, এটাই ঠিক কারেক্ট আনসার। ফাইন্ড দ্য ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট অফ দ্য ফর পোলেন গ্রেইন। পোলেন গ্রেইন আর জেনারেলি স্পেরিক্যাল উইথ 25 to 50 মাইক্রোমিটার ইন ডায়ামিটার। ইনকারেক্ট, এটা তো ঠিক আছে। ইন ওভার 60% অফ অ্যাঞ্জিওস্পার্ম পোলেন গ্রেইন আর শেড অ্যাট 2 সেল স্টেজ, এটাও কিন্তু ঠিক বলেছে। 31 ফাইন্ড দ্য ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট মানে ভুল। এখানে ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট, ফাইন্ড দ্য ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট কোনটা? হুইচ ইজ ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট? ফাইন্ড দ্য ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট ফর পোলেন গ্রেইন। তো পোলেন গ্রেইন আর জেনারেলি স্পেরিক্যাল উইথ 25 to 50 মাইক্রোমিটার ডায়ামিটার, একদম ঠিক কথা। ইন ওভার 60% অফ অ্যাঞ্জিওস্পার্ম পোলেন গ্রেনস আর শেড অ্যাট 2 সেল স্টেজ, এটাও কিন্তু ঠিক। পোলেন গ্রেন অফ মেনি স্পিসিস কজ সেভারি অ্যালার্জি অ্যান্ড ব্রঙ্কিয়াল অ্যাফ্লিকশন ইন সাম পিপল, এটাও ঠিক আছে। ইনকারেক্ট স্প্রোপোলেন ইজ প্রেজেন্ট অ্যাট জামপুর, নো, এটাই ফলস। সুতরাং 4 ইজ কারেক্ট আনসার। 32 সিলেক্ট অড উইথ রেসপেক্ট টু ইন্ট্রোডাকশন অফ অ্যালিন স্পিসিস অফ বায়োডাইভার্সিটি লস। The Nile perch introduced into odd Lake Victoria in East Africa led eventually to extinction of more than 200 species of killed fish with the lake. এটা কিন্তু ঠিক আছে, ট্রু। Illegal introduction of the African catfish posing a threat to the ইন্ডিজেনাস ক্যাটফিশ, এটাও ট্রু আছে। ইনভেসিভ উইচ লাইক ক্যারোট গ্রাস, ওয়াটার হায়াসিন্থ অ্যান্ড ল্যান্থানা পোস্ট থ্রেট টু আওয়ার নেটিভ স্পেসিস, এটাও ঠিক আছে। সুতরাং সেটলার সি কাউর অ্যান্ড প্যাসেঞ্জার পেগান বিকাম এক্সটিং ডিউ টু দ্য হিউম্যান ওভার এক্সপ্লয়শন, এটাই কিন্তু কারেক্ট আনসার। এটাই কিন্তু অড, এখানে এটাই অড আছে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ নট কারেক্ট অফ রেসপিরেটরি পাথওয়ে, কোনটা রেসপিরেটরি পাথওয়ে সম্পর্কে ঠিক নেই। ইট ইনভলভস বোথ অ্যানাবলিজম ক্যাটাবলিজম, এটা ট্রু। মোর দ্যান ওয়ান টাইপ অফ রেসপিরেটরি সাবস্ট্রেট মে বি ইউজড, ইয়েস। কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ নট প্রডিউসড ইফ দ্য অক্সিজেন ইজ নট ইউজড ইন রেসপিরেশন, তো এটাই হচ্ছে কি নট কারেক্ট ফর রেসপিরেটরি পাথওয়ে, এটা রেসপিরেটরি পাথওয়ে সম্পর্কে ঠিক নেই। এনার্জি রিলিজ ফ্রম ইজ দিস প্রসেস ইউটিলাইজড ইন বায়োকেমিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস, এটাও কিন্তু ঠিক আছে। কোশ্চেন নাম্বার 34 ডায়াগ্রাম বেসড কোশ্চেন। 34 ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভিভিআই, very important question. A, B, C, D. Consider the following diagrams and choose the correct option. Incorrect example. Incorrect example, এটার মধ্যে কোনটা ইনকারেক্ট এক্সাম্পল? এ হচ্ছে ক্যালোট্রপিসান ব্রিঞ্জাল, আর বি হচ্ছে এইটা হচ্ছে ক্যালোট্রপিস ব্রিঞ্জাল, ঠিক আছে, এটা ট্রু। বি চায়না রোজ লেডি ফিঙ্গার অ্যান্ড কটন, এটাও ঠিক আছে। সিটাকে দেখে ক্যাসিয়া অ্যান্ড গলমোর, এটাও ঠিক আছে। কিন্তু টমেটো পটেটো ডি,
4 ইজ ইনকারেক্ট, এটা কিন্তু ফলস আছে। সুতরাং 34 4 euglenoid do not have 35 euglenoid do not have two flagella cell wall is correct answer 35 is correct answer 2. Match the column sap vacuole কোনটা অ্যান্থোসায়ানিন ওয়াটার সলিউবল পিগমেন্ট, সুতরাং এর হচ্ছে 2। বি এর ক্ষেত্রে ফুড ভ্যাকিউল এনগালফিং দ্য ফুড পার্টিকেল, বি এর 3। সি এর ক্ষেত্রে কন্ট্রাকটাইল ভ্যাকুল অসমোরেগুলেশন অ্যান্ড এক্সক্রিয়েশন ইন অ্যামিবা, সি এর 1। আর ডি এর ক্ষেত্রে কত গ্যাস ভ্যাকিউল যত টাইপের ভ্যাকুল হয় পার্পেল অ্যান্ড গ্রিন ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া, 4। 2 3 1 4 2 3 1 4 2 is correct answer. 37 tetrad of meiosis 1 consists of 4 chromatid 2 centromere 2 chromatid 4 chromatid and 2 centromere, yes tetrad of meiosis 1, তাহলে এটার মধ্যে 4 chromatid থাকে 2 centromere 1 is correct answer. Mitochondria and chloroplast are semi autonomous organelles, yes এটা ট্রু কারেক্ট। আচ্ছা কারেক্ট অপশান বার করতে হবে এখানে, তাহলে ঠিক আছে এটা বোথ আর ডাবল মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেল অ্যান্ড ইনভলভ ইন দ্য মেটাবলিজম অফ অ্যানিম্যাল, এটা কিন্তু ফলস আছে, ঠিক আছে। বোথ আর ডাবল মেমব্রেন এটা ঠিক আছে, মাইটোকন্ড্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্ট ডাবল মেমব্রেন, কিন্তু এটা মেটাবলিজম অফ অ্যানিম্যালের সাথে অ্যানিম্যাল মেটাবলিজমের সাথে যুক্ত, নো। সুতরাং 1 is true but 2 is false. 38 39 complex 4 very very important question, VVI very very important এই কোশ্চেনটা, যে কমপ্লেক্স 4 নিটে এসছে এই টাইপের প্রশ্ন। কমপ্লেক্স 4 দেখো কমপ্লেক্স 4 এর সাথে কি হয় সাইটোক্রোম সি অক্সিডেজ কমপ্লেক্স, তাহলে এ হচ্ছে তোমার সরি 3, এ হচ্ছে 3 কি বলছে কমপ্লেক্স 4, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। কমপ্লেক্স 4 সাইটোক্রোম BC1 কমপ্লেক্স হবে না, BC1 কমপ্লেক্স এটা হচ্ছে 3-এর মধ্যে থাকে, তার মানে বি এর হবে 1, আগে দিয়ে দিই বি এর 1, ঠিক আছে। এর ক্ষেত্রে কমপ্লেক্স 4-এর মধ্যে সাইটোক্রোম সি অক্সিডেজ এটা হচ্ছে 3-এরটা, আর সি নম্বরে কি কমপ্লেক্স 2 এর মধ্যে থাকে সি এর সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ, তার মানে সি এর 4, আর ডি এর বাকি থাকলো ডি কমপ্লেক্স 1 NADH ডিহাইড্রোজিনেজ ETS এর গল্প এটা, সুতরাং 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। কোশ্চেনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 40 in sewage treatment the effluent from the secondary treatment cannot be used for domestic purpose directly such as for the drinkage because কারণটা কি, এটার কারণ the BOD of effluent is very low, হবে না এটা। dissolved oxygen in the effluent is very high, no. the effluent may certain contain harmful chemical and pathogen, সুতরাং 3 is correct answer. 41 if an assumed food chain of ecosystem is composed of 4 trophic levels, then how much energy will be conserved at the 3rd trophic level of such food chain ecosystem producer level 1000 calorie energy in form of GPP gross primary productivity. 41 question number 41 100% of producer trophic level, no. 1% of producer trophic level energy, no. 10%, no. 0.1%, সুতরাং 4 is the correct answer. 4 is correct answer. 42 in racemose inflorescence the main axis terminate into a flower, the flowers are borne in a acropetal order, the main axis show limited growth, the flowers are always pentamerous,
তো দ্য ফ্লোয়ার আর বর্ন ইন এ অ্যাক্রোপেটাল অর্ডার। 43 ম্যাচ দ্য কলাম। রেডিয়াল তোমার রেডিয়াল কি বলছে, রেডিয়াল ভাস্কুলার বান্ডিল, ইন ভাস্কুলার বান্ডিল, জাইলেম অ্যান্ড ফ্লোয়েম আর অ্যারেঞ্জড ইন অল্টারনেট ম্যানার অফ দ্য ডিফারেন্ট রেডি। তার মানে এর হচ্ছে কত, 3। বি কি বলছে, ওপেন ভাস্কুলার বান্ডিল, ক্যাম্বিয়াম প্রেজেন্ট। সি হচ্ছে কি, ক্লোজড ভাস্কুলার বান্ডিল, ক্যাম্বিয়াম অ্যাবসেন্ট, সি এর 1। আর ডি এর হচ্ছে কনজয়েন্ট ভাস্কুলার বান্ডিল, জাইলেম অ্যান্ড ফ্লোয়েম সিচুয়েটেড অ্যাট দ্য সেম রেডিয়াস অফ ভাস্কুলার বান্ডিল। 1 is the correct answer. 43 1 is correct answer. 43 এর 1। 44 it takes very long time for pineapple plant to produce flower. Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? Cytokinin and abscisic acid, auxin, added ethylene, gibberellin and cytokinin, gibberellin and abscisic acid. So auxin and ethylene is correct answer. 45 which of the following statement is correct? Rubisco correct option, incorrect option. Which is the incorrect option? Rubisco action requires ATP and NADPH. Rubisco is the, এটা তো ঠিক আছে, ইনকারেক্ট বলেছে। রুবিস্কো ইজ এ বাইফাংশনাল এনজাইম, এটাও ঠিক। ইন সিপোর প্লান্ট দ্য সাইট অফ রুবিস্কো অ্যাক্টিভিটি মেসোফিল সেল, নো। সুতরাং 3 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। এটাই কিন্তু ফল। দ্য সাবস্ট্রেট মলিকিউল ফর রুবিস্কো অ্যাক্টিভিটি ইজ এ 5 কার্বন কম্পাউন্ড, এটাও কিন্তু ট্রু। সুতরাং 45 3 ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। তো প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এনসিআরটি বেসড কোশ্চেন। এখানে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ইনকারেক্ট বলেছিল, কোশ্চেনটাকে পড়তে হবে ভালো করে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ইনকারেক্ট অপশান, এখানে কোনটা ইনকারেক্ট আছে? তো রুবিস্কো অ্যাকশন রিকোয়ার এটিপি অ্যান্ড এনএডিপিএস, এটা তো ঠিকই আছে। রুবিস্কো ইজ এ বাইফাংশনাল এনজাইম, একদম ঠিক। সিপোর প্লান্টের ক্ষেত্রে এটা হয় না, সুতরাং 3 ইজ কারেক্ট আনসার, এটা ইনকারেক্ট আছে। তো 45 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। তো এন্ড প্রতিদিন 45 করে কোশ্চেন আমি করাবো এরকম ফুল সিলেবাসের ওপর, কারণ 90 কোশ্চেন দিলে অনেকটা লং হয়ে যায়। তো 45 কোশ্চেন করে এখন থেকে ফুল সিলেবাসের ওপর। তো আজকে এই পর্যন্তই, নেক্সট ভিডিও কালকে আবার ফুল সিলেবাসের ওপর ফিজিক্সের করাবো। তো আজকে এই পর্যন্তই হবে এখন।